با سلام، من نامجوفن هستم. کتاب امریکن انگلیش فایل 2 درس 10A رو با هم شروع میکنیم. 10A The Mothers of Invention. گفته که یعنی مادر اختراعات کی بوده. این منظور از The Mothers of Invention این به معنی اینه که حالا اولین نفری که این رو مثلا اختراع کرده کی بوده، که به اصطلاح بهش میگن مادر اختراع فلان چیز. Look at the photos of 5 things were invented by women. پس میگه که اینا رو همه زن اختراع کرده. By women. این were invented که همون گرامر درسمون هست پسیوه. In pairs. Decide which 5 you think they are. پس فکر میکنید کدوم یکی از اینا رو کی اختراع کرده. الان میگه که گوش بدین. قبلش بذارید من بهتون بگم اینا رو. دیش واشر، پس دیش واشر رو قطعا یک زن اختراع کرده. فکر میکنم خیلی هم اتفاقا معقول باشه که یه زن اختراع بکنه ماشین ظرفشویی رو. disposable diapers. diapers همون پوشک بچه هست. disposable یعنی دور انداختنی. A zipper که همین زیپ هست. windshield wipers یعنی همون برف پاک کن. و a bulletproof vest یه وستی که bulletproof هست یا ضد گلوله هستش. white out یعنی همین چیزایی که غلطگیرایی که استفاده میکنین برای خودکار. washing machine ماشین لباسشویی. و hair dryer همون طبق عکس میشه سشوار. خب بریم به این قسمت گوش بدیم ببینیم که دقیقاً هر کدوم رو کی اختراع کرده. این جاهای خالی رو با توجه به listeningتون پر بکنید. گفته now listen to a radio program about inventions where you right. فکر میکنین درست گفتین. complete the sentences with the invention. 4.37 Good afternoon, and welcome to another edition of Science Today. On today's program, we are going to hear about women inventors. When we think of famous inventors, we usually think of men, people like Alexander Graham Bell, Guglielmo Marconi, Thomas Edison. But as Sally will tell us, many of the things that make our lives easier today were invented by women. That's absolutely right. Let's take the dishwasher, for example. This was invented by a woman named Josephine Cochran in 1886. She was a rich American who gave a lot of dinner parties, but she was annoyed that her servants used to break plates and glasses when they were washing the dishes after a party. So, Josephine decided to try and invent a machine that could wash a lot of plates and glasses safely. Apparently, she said, if nobody else is going to invent a dishwasher, then I will. She designed the machine and then she found a company to make it. At first, only hotels and restaurants bought Josephine's new machine, but today the dishwasher is used by millions of people all over the world. The car was invented by a man, but it was a woman, Mary Anderson, who in 1903 solved one of the biggest problems of driving. Until her invention, it was impossible for drivers to see where they were going when it was raining or snowing. They had to open their window. The name of Mary's invention? Windshield wipers. An invention that definitely improved the lives of millions of people was disposable diapers. They were invented by a woman named Marion Donovan. Her father and uncle were inventors. And when she had young children, she sat down and invented a diaper that you could use and then throw away. Anybody who has a small baby will know what a big difference disposable diapers make to our lives. But although she invented it in 1950, it wasn't until 1961 that an American company bought Marion's idea. Today, more than 55 million disposable diapers are used every day, and Marion's invention has been made more eco-friendly. Now you can buy biodegradable diapers. And now to our next inventor. In 1956, Betty Nesmith Graham was working as a secretary.
Like all secretaries at that time, she used to get very frustrated and angry when she made typing mistakes. In those days, if you made a mistake, you had to get a new sheet of paper and start again from the beginning. Then she had a brilliant idea, which was to use a white liquid to paint over mistakes. Her invention is called whiteout today. Miss Graham was a divorced mother, and her invention made her a very rich woman. Her son, Mike Nesmith, became a famous pop star. He was a member of the American group The Monkees. And finally, police officers, soldiers, and politicians all over the world are protected by something that was invented by a woman. In 1966, Stephanie Kwolek invented Kevlar, a special material that was very light but incredibly strong, much stronger than metal. This material is used to make bulletproof vests. Stephanie's invention has probably saved thousands of lives. Thank you very much, Sally. So, if you thought that everything was invented by men, think again. خب گفته شماره 1 شد dishwasher, number 2 windshield wipers, number 3 disposable diapers, number 4 whiteout, and number 5 bulletproof vest. توی این قسمت من یک سری توضیحات کوچولو میخوام بدم چون که همش خیلی مهم نیست. ما قراره که فقط جای خالی ها رو پر کنیم، ولی داخلش چند تا کلمه خوب داشت که میخوام همون کلمات رو فقط براتون بگم. گفته که many of the things that make our life easier, make our life میگه زندگیمون رو آسانتر میکند. So make our life easier today were invented by women. That's absolutely right. پس به جای اینکه بگین that's right یه absolutely قبلش بذارین و بگین that's absolutely right, that's totally right, that's completely right. پس absolutely کلمه adverb قشنگی هستش. dishwasher for example خب invented by women. خب میگه که but she was annoyed that her servants used to break plates. این used to قبلا داشتیم، یعنی قبلنا پلیت ها رو میشکونده، مثلا ظرف ها رو میشکونده. glasses when they were washing the dishes after a party. به جای wash the dishes میتونید do the dishes هم به کار ببرین. Decided to try to invent a machine that could wash a lot of plates and glasses safely. safely adverbمون هست که به معنای اینه که به صورت ایمن یک کاری رو انجام بدین. خب من اینجا یه چیزی شنیدم که بگردیم پیداش بکنیم. Open the window, invention, windshield wipers. خب disposable diapers توی این قسمت یه biodegradable من شنیدم که biodegradable به معنای اینه که شما یک چیزی رو بذارین پیداش بکنیم. اگر که اینجا خب گفته که their invention has been made more eco-friendly. eco-friendly یعنی که مثلا برای طبیعت خیلی خوبه. یعنی مثلا حالا شما پلاستیک خب برای طبیعت خیلی بده، درسته؟ پس اگر که بخواید بگین مثلا چی برای طبیعت خوبه، مثلا ظروف یک بار مصرفی که میتونه eco-friendly باشه یا environmentally friendly باشه که جدیدن هم خیلی زیاد شده، روشون حتی نوشته eco-friendly. ولی یک کلمه هست که اینجا به اسم biodegradable. میگه now you can buy biodegradable diapers. شما میتونید یه دایپرزی بخرین، پوشک هایی بخرین که biodegradable باشه، زیست فروپاش باشه. یعنی اینکه از اون چیزایی باشه که عمل میکروبی روش انجام میشه و به محیط برمیگرده. biodegradable. اگه بخوایم بگین زیست فروپاش نیست یعنی برای طبیعت بده، میشه non biodegradable. پس یادتون باشه این کلمه خوبی هستش، برای environment خیلی خوبه. دیگه توی این قسمت من آخرش شنیدم که go think again. اینجا میگه if you thought. این خیلی رایجه که میگن think again، یعنی داری اشتباه میکنی. درسته میگه مجددا فکر کن، ولی منظور اینه که داری اشتباه میکنی. if you thought اگه فکر میکردی that everything was invented by men، فکر میکردی که همه چیز به توسط مردها اختراع شده، کاملا در اشتباهی. think again. خب
پارت بعدی گفته listen again and answer the question. برگردین دوباره listening رو گوش بدین و پارت دوم رو انجام بدین چون که مجدد یه ذره طولانی میشه ویدیو. What happened after Josephine Cochrane dinner parties? What was the problem with cars in 1903 when it rained or snowed? How many disposable diapers are used every day? چند تا disposable diapers هر روز استفاده میشه؟ What was Bethany Smith Graham's job? شغلش چی بوده؟ What was special about material Stephen something and invented? خب جواب ها رو من براتون میذارم. شماره 1 Her servants used to break plates. Number 2 It was possible for drivers to see where they were going. And number 3 More than 55 million. Number 4 She was a secretary. And number 5 It was very light but incredibly strong. Incredibly به معنی فوق‌العاده، مثلا خیلی شدتش رو میبره بالا. خب incredibly, absolutely دقیقا مثل همینا هستش. خب پسیو گرامرمون هست. من اینجا گفتم پسیو برای تمام گرامرها ما داریم، یعنی هر چقدر ما گرامر داریم پسیوشون رو هم باید یاد بگیرین. توی این درس فقط تعدادی از پسیو ها رو بهتون یاد داده. مثلا توی پارت پسیو نگاه بکنین، توی این صفحه 144 نوشته که present و pastش رو گفته. ما بعداً در آینده present perfectش رو یاد میگیریم، present continuousش رو یاد میگیریم. اینجا فقط present و past هست. am, is, are plus past participle یا was, were plus past participle. قانونش این هست. ما باید past participle استفاده بکنیم. am, is, are و was, were. خب شماره اولیش رو نگاه کنین. affirmativeش هست. Kevlar is used to make a bulletproof vest. is used to. خب white out isn't used very much today. این used اینجا فعلمونه. Are disposable diapers used all over the world? آیا استفاده میشه سر جهان؟ The dishwasher was invented by Josephine Cochrane. Windshield wipers weren't invented. And when was the washing machine invented? ببینید قانونش رو اگه بخواین دقت بکنین، ما توی ساده اکتیومون در اصل میگیم که سابجکتمون مهمه، یعنی اسم مهمه. خب ولی توی پسیومون ما چی مهمه برامون؟ توی مجهول آبجکت مهمه، یعنی دیشواشر مهمه. یعنی در اصل ما اگر که بخوایم این رو اینجوری بکنیم، یه همچین ضربدری بکشم، الان شاید روی تخته اگر بود خیلی بهتر متوجه می شدیم. جوزفین invented the dishwasher. حالا من دیشواشر رو میارم، بذاریم پاکش بکنم، از اول بکشم. من دیشواشر رو اینجا که آخری هست رو میارم اول و جوزفین رو میبرم آخر. این invented هم که همین وسط موند. درست شد؟ Josephine Cochrane invented the dishwasher. حالا the dishwasher was invented by یه by phrase میذارم by Josephine Cochrane. به همین سادگی. Active, passive. حالا ما اینجا هم دوباره اکتیو و پسیو، ببخشید جفتش پسیوه و یکیش گفته my car was stolen last week. اینجا گفته Volvo cars are made in Sweden. یکیش پست، یکیش present. ما بای رو همیشه استفاده نمی کنیم. بای میتونه حذف بشه. مثلا ممکنه که بگیم مثلا من شستم، ظرفا توسط من شسته شده، یا اینکه میخوایم بگیم ظرفا شسته شده. خب دیگه بای نمیخوایم. من میگم the dishes were washed by me، یا میتونم بگم the dishes were washed. دیگه می مهم نیست، اینکه من شستم یا کی شسته مهم نیست. این قسمت رو سمت راست رو حل بکنین، ویدیو رو پاز بکنین، حل کنین. اینم از جواب این قسمت. و پارت سمت راست رو هم ویدیو رو پاز بکنین و حل بکنین. اینم از این قسمت. خب برگردیم قسمت صفحه، همین صفحه که داشتیم. The dishwasher is called white out today. Disposable diapers was invented by Marion Donlan. More than 55 million diapers are protected every day.
and Miss Graham's invention were invented by the bulletproof vests and police officers all over the world are used by an American women. خب اینجا شما باید درستاشو به هم وصل بکنید. مثلا الان توی این قسمت گفته the dishwasher چی شده؟ was invented. من این رو وصل میکنم به was invented. was invented by an American woman. توسط کی ساخته شده بود؟ یه خانم آمریکایی. Disposable diapers were invented by Mary and Donovan. So دوباره were invented اینجا وصل میشه به این by Mary اینم وصل میشه به این و به همین ترتیب خودتون وصل کنید و انجام بدین. جواباش هم توی این قسمت هستش. قسمت بعدی که گفته look at the two sentences below and answer the question. An American woman invented the dishwasher. خب این جمله پسیو یا اکتیوه؟ اکتیوه. The dishwasher was invented by an American woman. دقیقا همون ساختاری که گفتم dishwasher میاد اول an American woman میره آخر و این یه by اضافه میشه. فعلمون هم که invent هست یه was گرفته همون وسط میمونه. Do these sentences have the same meaning? بله یکسان هستن. معنیاشون یکسانه. In which sentences is the focus more on the dishwasher? پارت B بیشتر تمرکز روی دیشواشر هست. و number 3 in which sentences is the focus more on the women? پس توی قسمت A هست. پس شد yes B و A. پارت بعدیمون reading و vocabulary هست. verbs invent, discover, etc. base design, discover, invent. فعل هامون هست که باید توی این قسمت ها جایگذاری بکنیم. گفته که توی این قسمت های سمت چپ البته 1, 2 و 3 and 4. verb چه معنی داره این فعلمون؟ To find or learn something for the first time. چیزی که برای اولین بار شما یاد میگیرین چیه؟ discover هست. اینجا بنویسین discover. فعل to make something using something else as a starting point. This movie is based on a true story. پس جوابمون شد based. Number 3 فعل verb to draw a plan that shows how to make something. The building was designed. برای building ما design به کار میبریم. Number 4 فعلمون to make or think of something for the first time. Who invented or who invented the bicycle? کسی که اختراع میکنه رو میگیم invent. Complete the did you know text with the past participle of the verb from this list. ما این تکست رو میخونیم و از این کلمات درش باید استفاده بکنیم. base که فهمیدین چیه؟ call, design, discover, give, invent, open, play, show و use. بریم من جواب ها رو اول بذارم و با هم ریدینگ رو بخونیم. گفته که Did you know one of the most famous logo میگه یکی از لوگوهای معروف in the world is Nike logo. It was designed طراحی شده by an American student به وسیله یک دانشجوی آمریکایی Carolyn Davison in 1971. Ms. Davison was only paid $35 for her design. فقط $35 برای طراحیش داده. یعنی بهش پرداخت شده. However, she was later a gold ring in the shape of the logo and Nike shares. و پارت بعدی canned food یعنی همین قوطی های غذا was given in 1810 in Britain by Peter Durrant. Unfortunately, متاسفانه he did not also invent a can opener. اون دربازکن اختراع نکرد. So cans were invented with difficulty using a knife and a hammer. It wasn't until almost 15 years later that the American Ezra Warner invented the can opener. میگه که
اینجا with difficulty با سختی استفاده میشد و باز میشد به وسیله چاقو knife و hammer چکش. It wasn't until almost 50 years later بعد از 50 سال تازه اختراع شد can opener. When people at toy company Parker Brothers were first opened the board game وقتی که اولین بار چیکار کردن؟ First بذارین ببینم اینجا گفته که خب were opened and number 5 is shown. First shown the board game اولین باری که نمایش داده شد Monopoly. پس Monopoly یکی از بازی هایی بود که نمایش داده شد. They were not interested. اولین بار خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. They said it has 52 fundamental errors including taking too long to play. میگه خیلی زمان میبرد برای همین خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. However به هر حال a few days later چند روز بعد the company president saw the game and took it home to try it. بردش خونه پرزیدنت و امتحانش کرد. He stayed up until 1 a.m. بیدار موند تا ساعت 1 صبح to finish playing it تا تمامش بکنه. And the next day he wrote the inventor to the inventor Charles Darrow and offered to buy it. پیشنهاد داد که بخرش. The modern game of golf was invented in Scotland in the 18th century. میگه گلف هم توی سال قرن 18 اختراع شد. It was originally only played by men. originally به صورت حالا originally میخوایم بگیم که مثلا فقط توسط مردها بازی میشد. And was called golf. نامیده میشد گلف. Because of the rule gentlemen only ladies forbidden. Oh my god. Gentlemen فقط آقایون استفاده کنن. خانوم ها ممنوع. Gentlemen only ladies forbidden. چه واقعا کلمه بدی داره. This is how the word golf entered into the English language. این کلمه از این طریق وارد زبان انگلیسی شده. Botox was first used in the early 1980s to correct strabismus یعنی همون منظورش lazy eye هست. این strabismus به معنای چشمای ضعیف یا تنبله. In children توی بچه ها. The possibility of using it to make people's faces look younger was only discovered 20 years later. The character Gregory House in the hit TV series House MD is based on Conan Doyle's detective Sherlock Holmes. Like Holmes, House uses his intelligence and knowledge of psychology to solve cases. از اینتلیجنس یا اون استعدادش استفاده میکنه که solve cases پرونده ها رو حل بکنه. House's relationship with his friend Dr. James Wilson similar to that between Holmes and his friend Dr. John Watson. And the address on his driving license is 221 B. Baker Street, a direct reference to Holmes' address. خب این قسمت رو هم کامل کردیم. جوابا رو هم یادداشت کردیم. بریم سراغ پارت پرونانسیشن و صدای ش، د، ت و اد. ش به این صورت نوشته میشه مثل dishwasher, invention, special, washing machine و میتونه SH باشه، میتونه CI باشه، میتونه TI باشه. همشون صدای ش میتونن بدن. توی این قسمت ما بعضی وقتا ایدی آخر جملمون صدای د میده، گاهی صدای ت میده و گاهن صدای اد میده. من براتون اینا رو میذارم. پس صداهای called صدای د، designed د، discovered د، used د، based صدای ت، produced صدای ت و ed created, directed, invented, painted. خب این درسمون هم تموم شد. اگر سوالی داشتین برای من حتما کامنت بذارین. من قطعا جوابتون رو خواهم داد. تا جلسه آینده خدا نگهدار.